خیلی عالی. میخوایم بخش سی از یونیت 1 رو شروع کنیم. Spelling and pronunciation. این بخش بیشتر تمرکزش روی listening هست. بخش اولش number 1. Look at the photo of the Radford family. What is the relationship between the people? Do you think relationship between این رابطه بین افراد چیه؟ Roham, you look at the photo and say, what do you guess? What is the relationship between people? In this photo, the man in the middle is whose husband? اسمش که هنوز نمیدونم. Okay, you can say, Rohan, look at the picture. You can say, I think the man and the woman in the middle of this photo are wife and husband. Wife and husband, but just simply couple, yes, or a couple, a زوجان, همسران. And Muhammad, what do you think? What about the other people in this picture? On the left, which is سمت چپ, on the right, which is سمت راست. There are two boys on the left. I think they are brothers because they are similar to each other, yes? They're little. Okay, thank you. And part 2, read the text and answer this question. At first, let me to read this text. A day in the life of the Radford family. A day in the life of the Radford family. یک روز از زندگی خانواده رادفورد. Sue and Noel Radford live in a very big house in Morecambe, in the north of England. بله، در شمال انگلیس. North of. In the north of. در شمال. The house is big because they've got 19 children. 19 children. Their oldest child is 28 and the youngest is just a baby. Yes, they are siblings. All look at me, please. Look at me. Instead of sister, I said you, instead of husband and wife, we can say couple. We can use the word couple instead of husband and wife. Instead of sister and brother, what can we say? No. Siblings. Siblings means sisters and brothers, yes? There are 19 siblings in this family. The oldest, their oldest and youngest هم که میدونیم superlative adjective هم درسته؟ EST گرفتن. The day starts at 4 a.m. when Noel, a baker, goes to work. Baker. Number. میره سر کار ساعت 4 صبح. 2 hours later, 2 hours میدونید تو این کلمه H silent و H تلفظ نمیشه. 2 hours later, he comes home and he wakes up the children. Sue prepares breakfast and makes 12 packed lunches. After breakfast, Noel takes the children to school in a minibus. The minibus بچه‌شون میزد. 21 نفرم با پدر مادر دیگه. 19 تا بچه هم رفت. Noel goes back to the bakery with his eldest daughter, Sophie. Eldest daughter means oldest one. با بزرگترین دخترش صوفی برمیگرده سر. She works there too.
Then Sue starts on the housework. کار خونه رو شروع میکنه. She loads the dishwasher, cleans the house, and does the washing. 9 times a day. 9 times. 9 بار در روز شستشو میکنه. After lunch, she goes to the supermarket and she does the ironing. Does the ironing, what does it mean? آفرین، آیرن میشه آهن، اما اینجا آیرن آینجی گرفته، پس که آهن نیست، فعله. اتو کشیدن میشه ironing و با فعل do میاد. Do ironing. When Noel gets home at 5 p.m., he cooks dinner and the children set the table. After dinner, Sue helps the children with their homework. The day ends at 10 p.m. when all the children go to bed. Mohammed, can you imagine living in this kind of family, having 18 siblings? Do you like it? Why not? I don't like big families. Noisy. Because in big families, the house is noisy all the time. Yes? Rohan, what do you think? Why? Because life will be difficult or hard. And the other disadvantage is there. حالا برمیگردیم به part 2 و سوالاتش رو جواب بدیم. Mohammed, you answer number 1. What is Noel's job? He is a baker. Thank you. Mohammed, can you say what time does Noel's day start? It starts at 4 a.m. Thank you. And Roham, you answer number 2, please. How many people live in the Radford family home? 21 people. 21 people, yes. Live in the home. And Roham, you answer this question. Which child does work with Noel in the bakery? Which child does work with Noel in the bakery? The oldest daughter, Sophie. And Rohan, what does the day of this family end? When does the day end? When or what time does the day end? روزشون که تموم میشه فعالیتشون. At 10 p.m. Thank you. Mohammed, what is the biggest family that you know? Yes. بزرگترین خانواده که میشناسی کیا؟ Among your relatives, your friends. Rohan's family is the biggest one. نه تو خانواده شاید به این بچه زیاد داشته باشن. این روزا خیلی کم پیدا میشه یه خانواده به این پرجمعیتی. قرار نیست حتما 18 19 my grandparents family. How many children do your grandparents have? Or have your grandparents got? 9 children. Okay. Your mother's parents? My mother and my aunts. Aunts, thank you. Aunts and uncles. Rohan, what about you? The biggest family that you know? Mohammad's parents family. بهترین جوابی که میشد بدید. خیلی خیلی خوب. قسمت بعدی رو ما قبلا کار کردیم و بهش جواب دادیم.
روحان Would you like to have a Would you like to have a very large family? Why or why not؟ شما هم جواب دادید. اما تو قسمت vocabulary یه سری فعالیت ها اکتیویتی هایی هست که به housework مربوطه. گوش کنید میخونم. Clean the house. تمیز کردن خونه. Cook dinner. شام درست کردن. Do the ironing. اتو کشیدن. Do the ironing. Do the washing. شستشو. Go to the supermarket. Load the dishwasher or unload the dishwasher. It means put dirty dishes into the dishwasher. یعنی گذاشتن ظرفای کثیف تو ماشین ظرفشویی و خالی کردنشون میشه loud and unload. Set the table means یا سفره رو چیدن. Tidy my bedroom and wash the dishes. Wash the dishes with your hands. Rohan, you answer this question. Do you help your parents at home? Yes. What exactly do you do? I set the table. I set the table. What about the other difficult activities, just like tidy your bedroom? Do you tidy your bedroom? Yes. Every day? Sometimes. And sometimes I like cooking. But I like cooking the dinner. After like, you use drawn form, cooking the dinner. After like, yes? Thank you, thank you. What about going to the supermarket? no. Do you like it? Yes. I love it. Mohammed, do you do housework? Do you help your parents? Yes. What do you do? I clean the house. Lucky your mom. You clean the house? Sometimes. Sometimes, okay. Set the table. Or going to the supermarket. Very, very good. Okay, very, very good. Thank you. Mohammed, which activity is the most difficult to do? سخت‌ترینشه. The most difficult activity. Cooking dinner is the most difficult. What about you? What do you think? I think it is the easiest. Which one do you think is the most difficult? The difficult No. The most difficult. Most difficult cleaning the house. Cleaning the house is the most difficult. Thank you. Listening strategy. In English, you cannot always predict how a word sounds by looking at the spelling. Learning how words are pronounced will allow you to understand them when you hear them. بله و اینکه چک کنید pronunciation هاشون رو چک کنید. مثلا یه کلمه که من تاکید کردم hour یه میگیم hour. اگر شما به اشتباه این کلمه رو یاد گرفته باشه hour انتظار دارید تو listening ها هم بشنوید hour و این باعث میشه به اشتباه میافتید. چی گفت hour پس اچش چی شد؟ اما اگه اطلاع داشته باشید pronunciationشو بدونید و بدونید تو این کلمه h قرار نیست تلفظ بشه به listeningتون و understanding یعنی فهمتون رو کمک میکنه. قسمت بعدش بچه‌ها listening داره. Read listening strategy. Which red vowel sound in each group of word is different. یعنی باید نگاه کنید قبل از اینکه ترک 16 رو براتون پلی کنم خودتون یک بار با خودتون زمزمه کنید کلمات رو و فکر میکنید که کدومشون با بقیه متفاوته مشخص کنید. بعد از اون من ترک 116 رو براتون میذارم و چک کنید. اول انجامش بدید لطفا. Are you ready to listen? Listen please. Exercise 5. 1. School. 2. Look. Cool. ببینید بچه‌ها درست تشخیص دادید وقتی شنیدید. وقتی میخواید بگید باز خودتون میگید look short o همشون long o دارن school to cool. اما ببینید به دلیل اینکه از روز اولی که اینو تلفظ کردید اصلاح نشد
نگاه کنید بچه‌ها کلمات good نسل ما وقتی میرفتیم مدرسه میگفتیم good باید long او میگفتیم look ولی الان میگیم چی؟ look good علی رغمی که دابل او داره ولی شورت او بهش خودش با صدای خوده کار درست تلفظ میکنه؟ خب میریم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم چی زدید بچه ها؟ Thank you. چرا؟ شورت و ول ا داره اونا همشون صدای آ دارن کشیده تره. Grandson. Class. Father. Grandma. البته ببینید بچه ها توی بریتیش این حالت پیش میاد. اگه کلاس امریکن بود 1 و 2 صداشون یکسان بود کلاس میگفتیم ما تو بریتیشی که میگیم کلاس درسته صدای آ داره. grandson این چی؟ نوه‌ای که پسر باشه. father grandma but grandson. Thank you. Number 3 چی زدید بچه ها؟ آفرین گوش کنید. 3. Wife. China. Italy. Like. خب همه‌شون صدای آی داشتن مخصوصا توی وایف و لایک ماجیک ای داریم اما توی ایتلی صدای ای خیلی کوتاه داره. فور چی زدید؟ سان. thank you. صدای آ داره بقیه صدای او. 4. Go. Son. Photo. Hello. Fun. hello. 5 چی زدید؟ great. thank you. بقیهشون ای و ای در کنار همدیگه ای کشیده ایجاد کردن و در مورد great صدای ای. listen. eat. Meet. Seat. Great. seat meet meet and great. and the last one number 6 university. همه جا صدای آ داره ولی یونیورسیتی صدای شبیه به وای داره درسته؟ و یادتونه آره تو تلفظش و یادتونه گفتیم کلماتی که این مدلی هن و صدایی که ایجاد میکنن شبیه به صدای وای هست قبلش دیگه از حرف تعریف ان استفاده نمی کنیم علی رغمی که وقتی نگاه میکنیم تو نگاه اول یو حرف صدا داره باید ان بذاریم ولی چون صدای یه ایجاد شده میگیم a university. یا قبل از صفت مثلا useful هم با یو نوشته میشه تو نگاه اول وقتی نگاه میکنیم اگر خیلی عجله‌ای بخوایم مثلا تست بزنیم میگیم ان ولی وقتی تلفظش کنیم با خودمون میبینیم صدای شبیه به صدای وای ایجاد کرده پس باید بگیم ا. 6. University. Uncle. Mum. Hungry. خیلی خوب مرسی. بریم سراغ قسمت بعدی listening strategy 2. Some words sound similar but have very different meanings. بله مثل چی؟ سان و سان دو تا کلمه سان و سان درسته؟ یک جور تلفظ میشن اما معانیشون کاملا متفاوته. Being able to detect the small difference in pronunciation will help you to understand when you hear them. Use the context to help you too. نگاه کنید اینجا داره چه موردی رو میگه مثل کلمه شپ و شیپ درسته؟ شپ آره یه ذره متفاوته گفته که being able to detect the small difference in pronunciation یه تفاوت کوچولو تو pronunciationشون هست. شپ با آی هست و معنی کشتی اما شیپ وقتی که لانگ ای داریم دابل ای داره و گوسفنده پس اینها به ما کمک میکنه. علاوه بر اون جمله آخر رو گوش کنید use the context to help you too میگه خود متن هم بهتون کمک میکنه. شما شنیدید که شیپ میتونه یه جایی معنی گوسفند باشه یه جایی معنی
کشتی. حالا نمیدونید الان کدومشونه، کدوم املا گوسفنده. خود متن بهتون میگه آقا گوسفند اصلا به این متن نمیخوره. این متن که در مورد دریا و مسافرت دریایی کشتی بهش میگه مثلا. انگلیسی یکم تفاوت هست، مثلا فارسی حیات کاملا نسبت صحبت میشه. دقیقاً همین مورد ما تو فارسی هم داریم. بچه تا اینجا سوال نیست؟ تا اینجا سوالی ندارید بچه ها؟ مشکلی نیست که رفع اشکال کنیم؟